വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പം പാർട്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി മാപ്പ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പുറത്തുനിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ട് 1 അതായത് ആ ചാപ്റ്ററും പാർട്ട് 2 ഇതും കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് സ്കെയില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും ചോദിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും ഡെഫിനിഷനും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കെയില് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. The scale is used to express distance on a map. Some maps use a linear scale, also known as a scale bar, such as the one shown here. Some maps use a word statement to express scale. For example, 1 centimetre equals 1 kilometre. Other maps use a representative fraction. Topographic maps produced by the United States Geological Survey use 1 to 24,000. This means that 1 inch on the map equals 24,000 inches in the real world. Another common representative fraction used is 1 to 63,360. That is 1 inch to 1 mile. Other countries scale their maps in metrics. Representative fractions such as 1 to 50,000, 1 to 250,000, and 1 to 1 million are commonly used. For example, on a map with a scale of 1 to 50,000, 1 centimetre equals 50,000 centimetres in reality. Maps are often known as large scale or small scale. Large scale maps are called large scale because features will appear bigger on the map. Street maps, for example, are large scale maps. On small scale maps, features will appear smaller. Maps of the world are considered small-scale maps. We can also use the scale of a map to measure distance. I have a topographic map here of Ruapehu ski fields with a scale of 1 to 12,500. There's also a scale bar on this map. Now, I recently climbed to the dome shelter here on Mount Ruapehu from the top of the T-bar here, which comes from the Knoll Ridge Cafe. Now I want to measure how far it is from this T-bar to the dome. However, the route I took actually was not straight because I went up this valley here and then I came up onto this ridge called Restful Ridge, and eventually I walked along the top of a ridge here until I got to the dome shelter. So what I got here is I got a piece of wiry string, and I'm going to bend the string so that we start here from the top of the T-bar. We'll bend it till we get up to the ridge, and we are turned, and right here is the dome shelter. I'm holding in my left hand the bent piece of string. Where my left hand is actually pincing, that is where the dome shelter was, and this end of the string is where the end of the T-bar was. And now I've got this 30 centimetre ruler, and I'm going to straighten the string alongside the ruler. I'm going to see how long the string actually is. Now, after straightening the string out and measuring it against the ruler, it comes to 16 centimetres. Now, what happens after this depends on the type of scale I'll use to do the calculation. Now, if we're going to use the scale bar, we've got to measure it with our ruler. Now, you can see here on the scale bar that 0 to 1,000 metres is the same as 8 centimetres on the ruler. Now, I measured out 16 centimetres for the journey that I climbed, and 16 centimetres works out to be 2 kilometres on the scale bar. If I'm going to use the representative fraction of 1 to 12,500, I will simply multiply the distance I ruled on the ruler by this denominator. So I will go 16 centimetres multiplied by
12,500. And this, you can see, comes to 200,000 centimetres. And when you convert 200,000 centimetres into kilometres, it comes to 2 kilometres, which is the same as what I measured out when I used the scale bar. You can also use scale to estimate the area. For example, I want to estimate the size of Geach City on this fictional map. Count the number of grid squares that are completely contained within the boundaries of Geach City. Record this number. I've counted 19 full squares in Geach City. Then, count how many part squares there are and add them up. This square, for example, occupies an estimated 40% of the square. So I will count this as 0.4 of the square. Now add up the part squares. I've added them up to 9.1. Then add the two totals together. 19 plus 9.1 equals 28.1. Calculate the area in square kilometres of each grid square. This is done by simply multiplying the length by the width of the square. If the area of each square was 1 square kilometre, multiply this figure by the total number of squares. 1 times 28.1 equals 28.1 square kilometres. If each square were 2 square kilometres, you would say 2 times 28.1 equals 56.2 square kilometres. സോ ഈ വീഡിയോയും കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക. സോ വി വിൽ സീ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് മറ്റേ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ഞാനൊരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ 2 വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.